Všichni potřebujete tušku, jo? My se budeme snažit, já myslím, že mě i znáte, já jsem na mě teda David Matuška, jsem tady ze Slovanu Litoměřice, a ještě tady mám Martina Chmela, který je taky trenér, a my dva se pokusíme, pokud bude nějaká jazyková bariéra, vám v tom pomoci, protože rok ani později tým, jsem někde schová, tak myslím, že podle mých informací česky neumí. Takže my vám tím, když tak pomůžeme. Nebo máme tady další jazykové jevové. Tak. I want to thank you for having me here and for allowing me to come and present to you today. Whenever you want to translate, go ahead. Okay, if you understand that, great. We're in good shape. All right. What I'm doing today is maybe a part two for some of you. How many were at the seminar on Sunday? Raise your hands. Okay, what I'm going to briefly describe is what I covered on Sunday. And what I covered was a concept called three-dimensional coaching. Takže to, co v neděli přednášel na svém semináři, se dá nazvat třírozměrové koučování, trénování. And the background for three-dimensional coaching came from research on effective coaches in coaching today's athlete. To, co bude přednášet, vlastně vyplývá z různých výzkumů, které se týkaly vlastně trenérské práce. And the research showed that the most effective coaches for coaching today's athlete, it showed that effective coaches in coaching today's athlete coach in three dimensions. A ta studie vlastně ukazuje, že ti nejlepší trenéři, kteří trénují, vlastně oplývají těm 3D, jak tomu říká, to znamená tomu, řekněme, trojrozměrnému koučování. When I refer to today's athlete, our terminology is 21st century athlete. We call them the 21st century athlete. Takže vlastně dneska ty sportovce, o kterých je řeč, tak nazývají sportovcema 21. století. And the reason it's important to think about this is that who we coach is really important and affects how we should coach. To, co je důležitý, je pro trenéry, jakým způsobem oni trénují. Because we can all agree that maybe kids are different today. Mohli bychom říct, že například dneska jsou jiné děti. Can they tell me, especially if they're, a little older, how they've seen athletes' mindset today different than 30 years ago or 20 years ago? Určitě tito mladí sportovci mají jiné vědomí a povědomí než sportovci, kteří byli před 20-30 lety. Yeah. I want them to tell me how they observe, how do they know this? What do they know? Otázka je, jestli jak vy to vidíte. Jestli teda, říkám to dobře. Remember, it's an interactive workshop, so I need some interaction. Mark, you want to give me something? Yes. You made the mistake in telling me your name. Or Jan, I'm not going to pick on you anymore. The question is somebody was a coach 20 years ago. Or even a player. How are kids different? Maybe is there some coaches who have coached for a while? How are kids different today? Jak jsou děti dneška rozdílní od dětí před 20 lety? They are treated by their parents differently. Yeah. They are 20 years ago they used to be more outside. They were running, jumping, all that stuff behind. Today, if young kid is coming to the gym, they can't do almost anything. You need to teach them all of these things. 20 years ago, it was natural. They were able to do it naturally because they were doing it all the way on. Right. And do you agree that kids are more me-centered now, this generation? More me
centered, more, no, let's say, more selfish, more focused on themselves. Myslíte si, že třeba dneska jsou děti víc soustředění na sebe, než byly ty před 20 lety? More focused on like technology and Více soustředění social na media. technologie, na sociální média. So kids are different than they Jsou were. rozdílní děti. So the question we have is, how do you coach this generation, this current generation? Čili otázka je, jakým způsobem tedy vedete tuto dnešní generaci? Because with this generation, they need to be coached their hearts more than previous generations, because they are less responsive to authority. They just don't do it because you're a coach. They are less likely to respond just because you're an authority. Takže dnešní děti vyžadují pravděpodobně více býti trénováni srdcem. Oni vlastně nemají takový, řekněme, možná až přirozený vztah ke svému trenérovi, tak jako to bylo dřív. So, when we discovered that the best coaches coach in 3-dimension, and the reason why is because people are 3-dimensional. Takže vlastně proč by se měli trénovat tím, řekněme, tím 3D způsobem, je vlastně, ten důvod je proto, že vlastně lidi sami o sobě jsou takhle trojrozměrní. So, the 3-dimensional model basically helps you understand how to coach in all 3 dimensions. Vlastně tady vidíte nakresleno, jakým způsobem jsou vlastně ty tři rozměry, jsou vlastně představují. So the first dimension we have as humans, we have a body, we have the physical. Takže ten první rozměr je vlastně fyzický, máme vlastní tělo. And it's the things like the fundamentals of coaching. Takže vlastně jedná se o trénování základů, řekněme. Strength, quickness, speed, technique, fitness, power, tactics. Wow. Takže je to vlastně síla, quickness, speed, jedním slovem rychlost, oni to trošku rozlišují, technika, výkonnost, síla, taktická připravenost, řekněme. And every coach needs to be great at this if you're going to be great. A samozřejmě každý trenér, pokud chce být dobrý, tak musí být dobrý v tomto, nepochybně. So these are very important. Takže to je velmi důležité. But this is only part of a person. Ale to je pouze jedna součást osobnosti. But we also have a mind, and we have a heart, or a center of our will. Takže my ale také máme svoje vědomí a svoje, řekněme, srdce, svůj vůli. So by definition, if you're only coaching this, you're missing all this potential. Takže pokud trénujete pouze tady odtud dolů tuto část, tak ty dvě horní vám potom samozřejmě chybějí. And when you learn to coach this and this, it makes all this better. Ale pokud vlastně koučujete a používáte ten druhý a třetí rozměr, řekněme, tak tím zlepšujete vlastně tu první část, tu první sekci. But most coaches only coach here. And we find about 80% of coaches only coach here. Ale vlastně většina trenérů trénuje při používání vlastně toho 1D, řekněme. So if you look at their coaching program or plan over a day, a month, a year, this is all you'll see them do. Takže když byste viděli nějaký plán tréninkový na měsíc, na den, na týden, na rok, tak vlastně tam uvidíte napsáno pouze tuto část. But these are very important when it comes to coaching, and I think when we look at these, you will agree that this is essential. If you're going to play well as a team, you have to address these areas, and they're motivation, team cohesion, emotions, and confidence.
Takže pokud ovšem chcete vést svůj tým velmi dobře, tak asi sami vidíte, že to, co je tady napsáno, to znamená motivace, emoce, důvěra, spolupráce vlastní. That's the psychology is the second dimension. That's the title. Psychologie je vlastně název toho všeho, co jsem tady říkal. Tell them my PowerPoint works better than the flip chart. So the third dimension is the heart or the center of, or the will right here, and that's like character, identity, purpose. Takže třetí část toho, to třetí D, vlastně je označeno jako srdce, nebo jako srdeční, a obsahuje tedy vůli, charakter, svoji vlastní identitu a smysl. So if you were to think about your issues in coaching, your problems with coaching, things that drive you crazy. So ask them if you're thinking about those things, how are they? Where do they mainly are? Are they here or are they morely here? Když se zeptá a ptá se na vaše koučování, kde vy sami se cítíte být víc, jestli v tom přízemí, řekněme v tom 1D, nebo 2D, nebo 3D, nebo kde? To byla otázka. When you talk amongst each other about your problems of coaching, is it when you complain about your teams? Where is it here or is it mainly here and here? Je to v této části nebo je to spíš těch horních pater? Okay, because if you have a problem here, if you have a question or a problem here, pokud máte problém vlastně v tom 1D, where these are measurable, they're so easily observable. They're measurable, easily vlastně ty observable. problémy, které jsou tady, jsou nějakým způsobem měřitelný, pozorovatelný. And if they want a plan or a program in one of these areas, where do they go? Ask them, where do you go to find your questions answered for this? Ask them, where are their sources of information? Když se ptá, kde jsou vlastně zdroje informací pro to, abyste mohli plánovat tu první sekci. Where are the sources of the information? I'm asking them, where do they find their answers? Literature, YouTube, internet. Yeah. Coaches. Internet, YouTube, coaches clinics, mainly you've gone to mainly this, right? Almost everything is here. It's easy. It's easy to find YouTube answers here, right? But so if you as a coach, if I'm looking at your practice plan, my guess, it's mostly here. So if you have a problem, you have a plan or we're going to call it a strategy. You have a strategy to fix a problem, correct? Yeah. But my question is, if most of the problems that you have are here, what strategies do most coaches use? When you have a problem, running, right? If you don't do what I say, your butt's on the line. You're running, right? Right? So they have a relationship problem. You have a relationship problem. Say, you have a relationship problem. Takže vlastně pokud se dotknete těch druhých oblastí 2D a 3D, tak pokud tam řešíte nějaký problém, tak vlastně je to problém vztahový. Oh, I'm sorry. I get translate that whole thing. I get excited. So, if cardiovascular training was the key to relationships, so say that. Pokud by kardiovaskulární trénink byl klíčem k řešení problémů, you would see husbands all over the Czech Republic running sprints up and down the street, right? Tak vlastně byste viděli, že všichni budou běhat po ulici tam a zpátky sprinty. So where we get stuck as coaches, when we have problems,
is when we have problems here, but use strategies here to solve them. Takže my vlastně jako trenéři, pokud máme problém v 2D a 3D, tak my jako jejich řešení používáme praktiky z toho prvního patra, z toho 1D. And this may modify behavior, but it doesn't fix the problem. Takže to ovšem ovlivňuje chování těch hráčů nebo hráček, ale neřeší to problém. I mean, I would want the problem to go away and not have to keep doing this. Takže já vlastně chci odstranit problém a chci, aby tohleto pokračovalo. So what you want to do is learn strategies that address, that fix problems for each of these areas. If you have a motivation problem, you should have a motivation strategy. Ale pokud samozřejmě chcete teda řešit problémy ve 2D a ve 3D, tak třeba týkající se motivace, tak vy musíte mít strategii, která řeší ty problémy motivace. So this is like what I would call a coaching store. It's a framework for how to coach. It's a coaching store. Let's say. Takže vlastně to všechno dohromady tady tvoří něco jako, jestli to můžu takhle přeložit, obchod trenéra. So if you're going to go to the coaching store, you need a clipboard and a whistle. Right? Just say you need a clipboard and a whistle. Tabulku a píšťalku. Potřebujete tabulku a píšťalku. That's what you get with this shelf on the store. To je to, co vlastně používáte v tom 1D. But then you also, in this coaching store, you want to get strategies for this area and then strategies for this area. Ale vy potřebujete zároveň mít strategii na té oblasti 2D a v té oblasti 3D. So this is just a framework for strategies. Tak tohle je pouze jako rámec pro strategie. But what we're going to talk about today is what's the foundation that informs, I don't know how he's going to say that what's the foundation that influences all this, and that is your purpose. This is the foundation for the model. Takže smyslem tohoto všeho je vlastně so this approach informs or influences everything you do. To je vlastně důvod, proč trénujeme. To je vlastně to, co ovlivňuje všechny ty 3 patra. Companies, organizations have a mission statement. Obyčejně společnosti, třeba velké korporace a tak, mají nějaká, řekněme, jako vyjádření. Okay. Skoda Automotive, you know? Well, yeah. Their mission statement or their purpose statement is, you read it, to provide cars that are affordable. Aha, takže vlastně třeba Škoda Auto má jako ve svým, ale to není ani logo, ale prostě smysl jejich, proč vyrábí auta, jsou auta, která jsou, které si můžeme dovolit. No. So most companies have mission statements. Very few coaches have mission statements. Takže vlastně společnosti for their coaching. Společnosti mají vlastně vyjádřeno, co vlastně chtějí dosáhnout, ale trenéři něco obdobného nemají. Besides, most coaches know their X's and O's. Takže většina trenérů zná svoje základní otázky a odpovědi, jak se co řeší. Very few coaches know their why. Takže oni vědí jak, ale nevědí vlastně proč trenéři. They need the purpose, or is kind of the why you coach.
And what we're going to talk about today is a transformational coaching purpose statement. Okay, it would be Transformační coaching statement. yeah, purpose statement, yeah, or mission statement. Takže vlastně cílem dneška je nějakým způsobem stanovit to, jak mají ty společnosti nějak vyjádřeno, co chtějí dělat, tak vlastně co by měli ti trenéři. So, what we're going to do today is to help you understand that coaching is more of a process than it is a program. Takže to, co vlastně dneska bychom chtěli, nebo bych chtěl tím vyjádřit, je, že trénování je víc proces než nějaký program. So, InsideOut Coaching is more process. It has to do with more of who you are and how does it relate to how you coach. Takže ten způsob trénování, který nazývá zevnitř ven, je vlastně více vyjádřením osobnosti trenéra, jaký je ten trenér. So what we're going to do today is help you develop a more clear, concise why. Takže dneska bych chtěl dosáhnout toho, abyste věděli, nebo si uvědomili, proč vlastně trénujete. Okay, so this is a short time and I'm trying to move quickly. There are two types of coaches. There are two types of coaches. Usually, I can categorize coaches into two types. Takže v zásadě může rozdělit trenéry na dvě kategorie. And if you look at your books, everybody take out their worksheet. Tak se podíváte pomocných papírků. First page. Tak první stránka. Yeah. First, there's two types. There's transactional, and then there's transformational. Since you have the definition in front of you, please read both definitions. So tell them to please read both definitions. Takže to tam vidíte, jo, tu definici, myslím, že transformační a transakční trenéry. Je to tam popsaný, myslím. Do you want them to read it? No, I'm just going to have them read it. Because otherwise, you have to translate it, and it doesn't, not very efficient. Does everybody have a worksheet? Do you have one? You don't need it? You already know it? The reverse? Okay. Huh? I'm sorry? Oh, okay. Oh, okay. But I need you to read it, so I'm not reading it, so that way I'm not. All right, so I want you to think back in your career as an athlete. Think back, and I want you to think about the coaches that you've had. And I want you in your mind to put them under one of those two definitions. Takže vzpomeňte si na trenéry, který znáte, a zkuste je zařadit do jedné nebo do druhé kategorie, podle toho, jak jsou tam ty kategorie popsány. Where do most coaches that coached you, which category do they fit under? Takže do které kategorie myslíte, že většinu z nich pravděpodobně zařadíte? I have a question that may be difficult to answer, but if you could choose, go back, do it all over again, what kind of coach would you want to have? A další otázka teda je,
jakého trenéra vlastně, když byste se vraceli zpátky třeba do doby, když jste hráli, byste chtěli mít vy? Asi z těch dvou typů, které jsou tam vyjmenované. I want to ask you a question that you have to really think about. If I were to ask your athletes to categorize you, where do you, and I don't want you to answer, I want you to think about this, where would they put you? Otázka je, když byste vlastně tuto otázku položili svým vlastním svěřencům, aby zařadili vás jako trenéry do jedné z těch dvou kategorií, tak kam by vás asi zařadili a asi říká, že neočekává odpověď. Because I can tell you research shows, and I've spoken to a lot of the kids that you've coached, and I asked them to describe what kind of coaching they receive here. I get more of this than this. And my question to you is this, if you even care. And if you think maybe you're more here, well, you need to determine, do you want to move more to here? Takže vlastně on se ptal spousty dětí, kam vás tedy zařazují. A ta další otázka je, jestli pokud se třeba cítíte, že většinou trenérů je zařazeno sem, tak jestli by vy sami, když jste tam zařazení, jste chtěli se nějakým způsobem přesunout do té druhé kategorie. Because being a transformational coach is by definition InsideOut Coaching. Vlastně z pohledu té dnešní asi přednášky, ta druhá kategorie obsahuje to trénování, které nazývá zevnitř ven. Because kids today, because of their family situation, because most of their relationships are surface, social media, Facebook, Snapchat, very shallow, they are looking for real relationships. Takže vlastně díky tomu, že dneska de facto ty vztahy těch dětí jsou povrchní, především díky, já nevím, těm sociálním médiím a vůbec celkovým vztahům, tak vlastně ty děti sami o sobě hledají nějaký hlubší vztah. We say they're looking for a coach to capture their heart. Takže vlastně jakoby vyhledávají trenéra, který si získá jejich srdce. Because here's what we found. That coaches who coach this way, they get higher levels of motivation from their athletes. Takže trenéři, kteří takto trénují, tak jsou schopni získat větší namotivovanost svých svěřenců. They arrive on time. Přijdou včas. They recover from injuries faster. Rychleji se zotavují ze zranění. They learn quicker and they retain information better. Rychleji se učí a zpracovávají informace. They're better. They play well at home, in their home and on the road. It doesn't matter. Hrají lépe nejenom na domácím hřišti, ale i na venkovním, to myslím jako když se hrají soupeře. Also, the most important thing is the better relationships with the coach and the athlete, and more impact in their life lessons, that you're able to teach them more about life outside, beyond basketball. A vlastně ten lepší vztah mezi trenérem a hráčem znamená i to, že ten trenér je schopen ovlivnit ty děti i v jejich životě jako takovým. We call it InsideOut Coaching because
what we find is that it's more about your process, your inside-out process. Because you coach out of kind of, let's forget that. So anyway, it's too hard to explain. So what we're going to do here is walk through the process. This is a step-by-step process to develop or to learn how to become more transformational. And it's a process of developing a coaching mission statement. Okay, in here, it's a process, step-by-step process. For you to develop a transformational coaching purpose statement. It's in here. Purpose statement. All right. Step one, and this is where you need to get a pen. The first place we start is we want to, before we go forward, we want to look back. And it's important for you to think about your sport history. Takže to první, co vlastně co je důležité, je podívat se zpátky a podívat se vlastně na svoji vlastní sportovní historii. And your life history. A životní historii. Because what happened back there still affects you today. Že to, co se vlastně stalo v minulosti, vás ovlivňuje i dneska. And this is called a coherent life narrative. I don't know, was it translated into here? How do they say it here? Ucelený životní příběh. Ja? Ucelený životní příběh. Ucelený životní příběh je to přeložený. Okay? Oh yeah. And it's this. Já to nemám k dispozici, takže já se omlouvám. Have them draw a timeline like that on their paper. Have them draw this underneath on the paper. Yeah, on their worksheet and they're underneath. Tell them if they don't draw it, they don't get credit for their workshops. I want them to draw it in this spot right here. Takže moc se po vás, abyste si nakreslili takovouhle. Otherwise, no credit. You don't. It doesn't count. You're wasting your time. Jinak do toho prostoru, který je The timeline. This is your age. krok číslo 1, jo? Je tam váš věk. This is time. To je čas. Your age. Časová osa, váš věk. 5 years old, 10 years old, 15 years old, 20 years old. This is the good. Is it good or bad? Aha. To, co je nahoře, je to, co bylo dobrý, co bylo rozhodně, to, co bylo dole, to, co bylo špatný, nebo je špatný. They think back to their life. I want them to think about significant moments in their life that changed their life, that were either really good or really bad. A vlastně chci, abyste si vlastně vzpomněli na situace v životě, které vlastně ovlivnili váš život a byly buď teda dobrý nebo špatný. And they need to chart, they need to mark good or bad. A měli byste to zaznamenat. The event. So maybe they have someone in the family, maybe someone died in the family. Maybe they had a brother or sister pass away. Třeba někdo v rodině umřel, bratr, sestra. And that would make you down here. Takže vlastně si uděláte znamínko někde tamhle dole. Maybe they met someone, a coach, who was really positive in their life. Možná jste poté trenéra v životě, který byl velmi pozitivní. And what they can do as they chart their life, they can start to look at the other coaches they've had along the way
and they can look at them from a good and bad experience. Yeah, you tell them they can start to think about the coaches they had. Yeah, they had in the past. Takže vlastně můžete začít přemýšlet o svých trenérech, který byste měli v minulosti, vlastně tímto způsobem, jo? Co bylo dobrýho u nich a co bylo špatného. Okay. The purpose of this is for us to think about, look back at the coaches we had and events in our life, and to think about the impact that it's had, you know, what kind of impact it had. A vlastně tím smyslem je přemýšlet o tom, jaký to vlastně mělo vliv na vás. Let's say they had a coach here, and I want them to think about all the positive lessons they learned. Takže vlastně třeba jste měli trenéra, o který byste měli přemýšlet, jaká pozitiva vám ty trenéři nebo ten trenér přinesl. Or maybe they had a bad coach. Nebo jste měli špatného trenéra. And maybe they were impacted in a negative way. A ovlivnil vás v negativním slova smyslu. And I want them to think about how it impacted them. That's it. It's really difficult to write this because, for example, me, I was used to have transactional coaches, and I didn't care. He said do this, so I did it, and I didn't. So you didn't really learn anything besides basketball. But that's okay. That is exactly what you discover from this. Meaning, there's no right answer. It's your story. That's the most important thing. So, just for you as an example, then you can look back and go, what kind of coach do I want? It's just to look back, really, and think about their own experience and make decisions how they want to be. Do they want to repeat something good, or do they want to eliminate something bad? Yeah. But what I mean is, if they look back at past coaches, maybe they recognize I do the same thing. Takže vlastně to, co z toho asi můžete odvozovat, je, že když se podíváte zpátky na svoje trenéry, tak jestli byste chtěli vlastně vy být podobní nebo stejní, nebo převzít si něco od nich, to, co jste s nima zažili. Okay, the next thing in here we're going to look at is the why. These are 4 questions that every coach who wants to be transactional, remember, if you don't want to be transactional, that's your choice. Transformational, I'm sorry, glad they understand that. If you don't want to be transformational, that's your choice. Takže vlastně, pokud nechcete být transformační, jak je to nazváno, tak to je samozřejmě váš výběr. Pokud chcete být, but if you want to be, there's 4 questions that you must answer. The first question is this: why do I coach? Takže pokud chcete být těmito trenéry, tak jsou tam 4 otázky, které byste si měli zodpovědět. Ta první je, proč vlastně trénujete. Write down, I want you to write down, very nice, write down why I coach. Takže vlastně byste si teďka měli napsat, proč, odpověď na otázku, proč trénuju. Teď. Going swimming. And think about why did I start coaching and why am I still coaching? A myslete na to, proč jsem začal trénovat, nebo začal trénovat a proč trénuju teď stále. Yeah, well, it's on why I started, why am I still coaching? Yeah, it's still part of the first question. See, they have it broken down like this. To je pořád ještě součást první otázky.
Okay, the next question Takže další otázka. is, why do you coach the way that you coach? Sean, show them that. Proč trénujete způsobem, jakým trénujete? To je write it again. Yeah, that's right. Zase, jestli byste napsali Say, odpověď. the correct answer is their answer. Ta správná odpověď je vaše odpověď. Say, what has shaped their coaching style? What has created their coaching style? Where did that, do you understand the question, right? Why do I coach the way that I'm coaching? No, je to srozumitelné, jo? Proč trénuju způsobem, jakým trénuju? Zase byste to měli napsat. All right, we're gonna move on. The third question might be the most important question you can ask yourself. Je pravděpodobně ta nejdůležitější, kterou byste si měli zodpovědět. If you want to be a transformational coach, Pokud chcete být transformačním trenérem, coachem, what does it feel like to be coached by me? In other words, how do I make my athletes feel? jakým způsobem vlastně It's in the hotel, show them the worksheet. I probably know what it means. Jo. It's in the worksheet. Jaké mají pocity ti, které já trénuji? To je otázka pro vás, zase abyste ji naučili. Čili jako jestli z vás mají strach, nebo radost, nebo You guys here? Can I have your attention? Many years down, many years from now, can you skip one? They may not remember what you said or what you did. Your athletes may not remember what you said to them or what you did as a coach. Obrazně, čili za několik let si třeba vaši hráči nebo hráčky nespomenou, co jste jim říkali, But they will remember how you made them feel. ale budou si pamatovat, jaké pocity se v nich vlastně vyvolávaly. See, what athletes today, I'll say a statement, this common phrase in the United States, or maybe it's here too, people don't care about how much you know. Takže vlastně lidi ani moc nezajímá to, co vy umíte, Until they know how much you care. dokud nezjistí, jak moc vlastně je zajímáte. And you may really care about your athletes. You may care about their life and them as a person. Vy se skutečně můžete starat o svoje svěřence, o svoje hráče nebo hráčky jako o osoby. You may be concerned about their life after basketball. Můžete se zajímat o jejich život, který nastane po skončení basketbalové kariéry. But what matters is, do they know that you care?
Or how do they know you care? Ale důležité je, jestli oni to vědí, že se o ně zajímáte a jakým způsobem se o ně zajímáte. And how you're coaching, how do they know how you care? By the way you coach. So is the way you're coaching express your heart that you care? Takže vlastně jestli v tom vašem koučování, trénování je vyjádřeno dostatečně to, jakým způsobem dáváte najevo přiloženo svoje srdce, to znamená, jak se otvíráte svým hráčům nebo hráčkám. So the fourth question is how will you define success for yourself and for your team and players? How will you define success for yourself as a coach, and how will you define success as a player for your players? Takže vlastně ta čtvrtá otázka zní, jak definujete úspěch sami pro sebe a jak byste ho definovali pro vaše hráče, hráčky. Because transformational coaches, protože transformační trenéři, they define success by the impact that they have on their athletes what lasts in their life after they're done coaching. Protože vlastně trenéři, kteří jsou transformační, tak definují úspěch jako dopad toho, co dělají pro svoje hráče, který v nich zůstane až poté, co přestanou trénovat. And I want you to remember one thing. This may not seem like it makes sense for coaching to you. Teďka chci říct jednu poznámku. Tohle se vám možná bude zdát, že vám to nedává co se týče trénování moc velký smysl. And it's hard for me to tell, right here. But I can tell you today's athlete, the 21st century athlete, perform better with transformational coaches. Asi nedatí se k tomuhle tématu vyjadřovat, ale je asi jednoznačně dáno, že ti tzv. Transformační trenéři dokáží mít větší úspěchy se svými svěřenci než ti druzí. And you may complain, you may have athletes that you may say they're soft, they don't work hard. Můžete mít třeba hráče, kteří jako nepracují tvrdě, nejdou do toho na 100%. And you may complain about them, but it's not their fault. Můžete vlastně si na to stěžovat, ale ona to není jejich chyba. It's your fault. Je to vaše chyba. Because it's your job to figure out and how to motivate today's athlete. Ale to je vlastně vaše role, abyste uměli si nadefinovat, jakým způsobem ty své svěřence můžete namotivovat. I don't mean to be hard or harsh. Tím nemyslím, že byste měli být hrubý or controversial, nebo vyvolávat rozpory. but as a coach, it's your job to teach them to play the game better, right? So if they're not playing the game better, isn't the coach somewhat responsible for if you don't teach them good skills, if you don't teach them how to shoot well, if you don't teach them to run, play basketball well, it's your responsibility. The same for second and third dimension things. Takže tak jako je ta vaše odpovědnost, která se týká toho prvního patra, který tam bylo nakreslený, tak úplně stejnou odpovědnost vidí v tom druhém a třetím patře jako odpovědnost vaší. You're the leader, you're the person who creates the culture of your program. Vy jste ti, kteří je vedou, kteří vlastně tvoří obsah jejich programu. So, the next step to becoming a transformational coach and to developing this statement is the next part in your worksheet is to look at what kind of impact you want to have on your athletes. What character qualities, third dimension character qualities,
do you want to see your athletes demonstrate? Like what kind of character do you want to see them demonstrate? Takže vlastně je na vás, co vy chcete, aby ti hráči vlastně vám odprezentovali ve svém výkonu. And because the game, basketball, demands certain type of character. Že vlastně třeba basketbal vyžaduje určitý charakterní typ charakteru. And part of it may be hard work, součástí toho je asi tvrdá práce, dedication, rozhodnutí, other things like selflessness, not selfish, but giving. Vlastně nebýt egoističtí, ale týmový. Someone who is encouraging. Někdo, kdo je schopen povzbuzovat. Okay. So the next step here is to look at this. They call that a word choices here in their worksheet, and this right here, the different character qualities. Takže tam vlastně máte popsané v tom žlutém rámečku ty jednotlivé, řekněme, kvality. I want you to pick 3 or 4 that are important to you, that you would like to see in your athletes, and so as a result of you coaching them, many years later, they will possess those qualities, or you will teach them those qualities. Takže vlastně vy rádi jsou tady na tom They have to write down 3 or 4 qualities that they would like their Měli byste si z těch kvality, které jsou napsané v tom žlutém rámečku, vybrat 3 až 4. Jsou to ty, které byste chtěli vidět u svých svěřenců, a to i takový, kterými by oplývali až po té, co třeba skončí kariéru. Znamená za x let dopředu. Say, if you think about your ideal player, you know, the mindset or the character of your ideal player that you like to coach, that's the kind of qualities they want to, it's almost like building the best player from a character perspective. Does that make sense? Yeah. That's what they should want, you know, the character qualities that they see, that they want to see in their players, that they envision to be, you know, a better kind of player. Takže vlastně to jsou vlastně ideálně jsou to ty kvality, které byste viděli u toho svého třeba nejlepšího hráče. So the next step that we have to look at is developing your mission statement. Okay? And in order to develop a mission statement, it has to be like a corporate, it has to be a concise one sentence, and it's as a result of being coached by you, it's what you want to see happen in your athletes' lives. So for an example, down below, did they put the examples in there, Billy? Yes. They're on the next page. They're on the next page. Put on here. Have them look at this one right here. By the second one right here, by Joe Herman. If you can look at this one, it's on page 7. Look on page 7. Když se podíváte na stranu číslo 7, tak vlastně tam je to, co tady nazývají to transformační, to prohlášení transformačního trenérského vedení. Až slovní voříček. Ale asi když si přečtete ty 2 příklady, tak vlastně vy byste měli být schopni napsat to svoje prohlášení. So this is step number 4. They have to do it themselves. yeah, they have to start to kind of they have to start to kind of write it out based on kind of what the character qualities that they have picked. And in here you can identify. A vlastně by to mělo být založený na těch 3-4
vámi vybraných kvalitách, který se vybrali z toho žlutého rámečku. I want them to look at this statement. When you look at the statement that this coach made, this mission statement, I want you to circle his values. What are the values that he selected and circle those in his mission statement. A vlastně bych chtěl, aby když si přečtete to prohlášení toho trenéra, abyste podle toho zaškrtali ty jednotlivé vlastnosti, které si myslíte, že vlastně on tou větou vyjádřil. Jo, já něco říkám srozumitelně, jo? To vlastně přečtete si tu větu, to prohlášení toho trenéra a na základě toho vyhodnocení té věty zaškrtáte ty 3-4 vlastnosti, které... Jenom kročovat ty hodnoty, jako ty slova, které ukážují její hodnoty tam v jeho. Can you identify which his values that were important to him? Jaký jsou jeho hodnoty? Ano, co to je? Pardon, to jsem špatně pochopil. Je to vlastně tak, že v té větě zakroužkujete ta slova, která jsou pro vás rozhodující, o kterých si myslíte, že vlastně vyjadřují to, co ten trenér chtěl říct. So I want them to tell me which values were important in this statement. Have them identify them. Jestli byste tam byli schopni říct jemu, co jste identifikovali za hodnoty. What's the first? Co je třeba první? Hodnota. What was the first one that they see? Inspire. That is the inspire. No, it's the wrong one. It's this one right here. I crossed this definition right. The second one, not the first. It's the second one. Did you say the first? No. It was the second one. Jsem trenérem. Second I'm the coach. Yeah. I'm the coach. What was the first word? What was the first value? Abych pomohl chlapcům stát se muži. To je ta věta. Empathy. Takže jestli máte integration, leadership, responsibility. So his 4 values. The first was he wants athletes who have empathy. Takže vlastně ta první, to, co chce po hráčích, aby se byli empatickými. Because that was up here. He wants people to have integrity. Lidi, kteří jsou schopní vlastně spolupráce, řekněme. He wants them to be good leaders. Chce, aby byli dobrými vůdci. And he wants them to be responsible and take responsibility for themselves. Aby byli vlastně schopni zodpovědnosti i sami vůči sobě, i vůči týmu. So those are the 4 values he picked. To jsou ty 4 hodnoty, které vlastně on zdůraznil. The first part of your statement is a verb. První část toho vlastně prohlášení je sloveso, řekněme. And is it translated inspire, but in English it's to become. His verb is become. Would that be, how is it translated here? Stát se. To sloveso zní stát se. Yes, to become. Yeah, to become, that's his verb. He has his values. What is the outcome? What do you identify in here as the outcome? That he's looking, that he wants to see. Co je vlastně tím výstupem, který on chce vidět. In his athletes, that he wants his athletes to do. As a result of all of this, in order so that they would what? Takže vlastně, jaký vlastně chce, aby ty jeho jedinci byli. Does anyone identify it? Někdo je schopen to identifikovat takhle? It's right here. Change the world for good. He wants his players to be the kind of men who make a difference in other people's lives. Right? So ultimately,
by the way, this team, it's an American high school football team from Baltimore. They are always in the top 25 in the United States high school teams. They are a small school, but very successful, wins and losses. But that's not why he coaches. Vlastně je to jedna z trenéra, který trénuje tedy americký fotbal v nějaké menší škole, která ale patří, co se týče sportovního úspěchu, do prvních asi 25 ve Spojených státech. Ale to není důvod, proč vlastně on trénuje. Now, their team goal is to be good. They have a goal to win. Jejich cílem je tedy, aby byli dobrými, aby vyhrávali. And they're good at the first dimension. A oni jsou skutečně dobří v tom prvním rozměru, v tom 1D. But he coaches for a bigger reason. Ale on vlastně trénuje pro daleko větší smysl, řekněme, nebo cíl. So when you add that or take your coaching to another dimension, takže když vlastně povznesete to svoje trénování na tu vyšší úroveň, na tu vyšší dimenzi, we're not saying you diminish the goal of winning. Tak se tím neříká, že vlastně potlačujete ten cíl vyhrávat. What we're actually saying that athletes respond and actually give more of themselves. They are more motivated because they see it bigger. And then they themselves have a bigger vision of why they play sports. Takže oni vlastně reagují na to, co vidí v těch trenérů, a vlastně to jim dodává tu sílu být i výkonnějšími v tom samotném sportu. Now, once you develop this transformational coaching purpose statement, takže pokud vlastně jste schopni si vyplodit to trenérské prohlášení, tomu říkají, what it should do is become the filter, takže vlastně to, čím by se měli stát, je něco jako filtr, or that dictates how you do, what you do as a coach. To dictate, To inform, to influence. Čili ovlivňovat, informovat o tom, co chcete dělat jako trenér. So when you start to create your coaching plan, if you believe in your mission statement, takže pokud začnete se vypracovávat nějaký trenérský plán a věříte vlastní trenérské prohlášení, your plan should be consistent or match your mission. takže vlastně ten plán by měl vyjadřovat nebo se přizpůsobit vlastně té celkové myšlence, té misi, kterou vlastně představujete. So at the end of your coaching career, at the end of the time you've had your athletes, takže po skončení vaší trenérské kariéry you will feel good and be satisfied se budete cítit dobře a spokojení, that you didn't just help them become better basketball players, že jste nebyli pouze těmi trenéry, kteří jak si zlepšili dovednosti basketbalové svých svěřenců, but you will feel good that you made a positive difference in their life. ale vlastně i tím, že jste pozitivně ovlivnili jejich život. Otherwise, you're not really a coach, you're just a manager. Jinak vlastně nejste trenérem jako v tom právě slova smyslu, ale spíš to se nazývá manažerem. So the three-dimensional coaching model, I said earlier, was a resource or a framework for strategies. So the three-dimensional, remember I said it was a framework for strategies? Takže vlastně to, co tady namaloval, byl vlastně takový rámec pro tu strategii. The purpose statement is the foundation. A vlastně základem toho toho smyslu je to trenérské prohlášení. Now, this information here Ta informace, která je zde,
is available je k dispozici. in some training, and right now it's not in the check yet, or not a lot, but Billy Garrett Crossan is a resource for you if you want to learn more about what are the strategies and how do you coach in 3 dimensions. He can help you, but most importantly, you have to ask yourself, what kind of coach do I want to be? Do I want to be just transactional and that's good enough and that's okay? Takže vlastně víc informací, tady byl je v Čechách takovým vyslancem toho, co vlastně tady tím prezentoval, ale nicméně vlastně říká to, že je to především na vás, jestli chcete být těmi v té první kategorii, transformační. Transformační, jo. And I want you to understand this. This is not a program, it's a process. This takes time. Because you have to remember that all of you coach basketball and you coach basketball players. Takže vy vlastně trénujete basketbal, trénujete hráčky. But instead of thinking that way, maybe think more about that. You're not coaching a basketball player, you're coaching people. Ale vlastně vy byste měli víc přemýšlet o tom, že netrénujete basketbalisty, ale lidi. And it takes time for them to change too. A to vlastně veme čas na to, aby oni se mohli měnit. But if you don't have a plan and specific ideas and strategies, když nemáte plán a svoje teda nějaký strategie, like you do in the first, tak jako je máte třeba v tom první 1P, v tom prvním patře, it's probably not going to happen. tak se to vlastně nikdy nestane. So today I may have just confused you. Takže dneska vás tady pravděpodobně jenom zmátl. Because of the situation, it may not be totally clear. Možná to pro vás není úplně jasné. And because you didn't see the presentation on Sunday, I had a seminar on Sunday. A protože jste neviděli, asi většina z vás jeho prezentaci v neděli. But what I hope happens, ale to věří v to, co se stane. as you start to think A sice, že začnete přemýšlet. about what kind of coach do you want to be. Přemýšlet o tom, jaký typ kouče vlastně chcete být. And do you want to move to be more transformational? A jestli chcete se dostat do té kategorie těch transformačních. And that's the main thing to take from here. A to je vlastně to hlavní, co byste si měli dneska odnést. And I think all of you are excellent coaches. Věřím, že jste všichni skvělí trenéři. You know how to solve problems in the first dimension. Víte, jak řešit problémy v tom prvním patře. You're good teachers. Jste dobří učitelé. And just by knowing the difference between transactional and transformational, A jenom tím, že budete znát rozdíly mezi těmi dvěma skupinama, you can start to discover and start to move towards that just because you have a clear vision of what that really is and the kind of coach you want to become. takže vlastně můžete začít rozvíjet na základě znalosti těchto dvou skupin svoje vize, jak se do té druhé skupiny v zásadě dostat. And there is information on sports psychology, on motivation, things like that available. There's also information on developing character and integrity out there. There are certain books that we could recommend. Existuje zkráceně řečeno nějaká i odborná literatura, kterou vlastně můžeme doporučit. But the most important thing, it's a journey for you. Ale to nejdůležitější je, že to pro vás cesta. It will take time and it will take some work. Která dáme čas. But that's your choice. A to je vaše volba. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Takže já bych rád poděkoval Tore Ronovi a trochu jsme to napřetáhli, ale myslím si, že to bylo velmi pěkná prezentace.